Мой доклад называется «N-нормы на неассоциативных алгебрах». N-norms in associated algebras non-associated algebras is the topic, the subject of my presentation. Но на самом деле лучше было бы назвать некоторые размышления по поводу форм. Actually, it would be much better if I called my report some considerations in this field. Дело в том, что я сначала 3 раза по китайскому обычно 3 раза извинюсь перед аудиторией. The matter is, according to a Chinese tradition, I will apologize to the audience 3 times. Ну, во-первых, мой доклад это очень незрелые мысли. First, my report will show some ideas which are not very well developed. Это некоторый набор наблюдений. It is a kind of a combination of observations. Вообще более прилично такие вещи говорить за чашкой чая. It would be more appropriate to discuss these things at a tea table. Но я сдался перед напором Дмитрия. But when Dmitry pressed on me, I gave up. Я думаю, что напор Дмитрия со временем войдет в историю. I think that this kind of Dmitry's pressure will come into history, will go down in history. И что-то поэтому буду говорить здесь. И что-то. Здесь говорить вот. And at conferences like this, it will be a highlight. Второе извинение заключено в том, что я физик. The second is that I'm a physicist. В чем физик неудовлетворенный. And I'm satisfied at that. То есть мне пришлось самому немножко разбираться в математике, потому что. I had to go into mathematics myself. Потому что в математике, скажем, в алгебре я не нашел ответа на ряд своих вопросов. Because in algebra I failed to find some answers to my questions. Да, там есть ответы на все мои Or вопросы. there are answers to all of my questions. Но они написаны на таком языке, на котором математики общаются друг с другом. But they are written in a language which mathematicians use when communicating with one another. Нормальные люди от такого языка немножко отходят в сторону. Normal people do not usually use this kind of language. They step aside from it. Ну, это шутка. It's a joke. Да. Поэтому, естественно, я как физик многие вещи, скорее всего, понимаю не точно. Naturally, being a physicist, I do not understand many things quite clearly, obviously. И, соответственно, заинтересован в обратной связи математиков. And I am interested in this feedback between mathematicians. Да. Ну и третий момент, мой доклад будет. And the third aspect of my report. Нет, третье изменение. The third equality. Заключается в том, что я буду говорить о мотивации. Is that I'm going to speak about motivations. Поэтому, то есть то, что, почему мне это интересно. Why I am interested in this. И поэтому в моем докладе будет неприлично много философии. That is why there will be inexcusably too much philosophy. Вот, ну, а в содержательной части, значит, я And in the main part of the presentation, I will try to. Я попробую коротко остановиться на 4 моментах. To touch upon briefly four moments. Почему гиперкомплексные числа? Why hypercomplex numbers? Почему нормы выше 2? Why the norm should be of the order which is larger than 2? Какие здесь возникают проблемы? What problems causes this? И какие все-таки удается, может быть, сделать содержательные выводы? And what meaningful conclusions we can draw from this? Но, опять же, не с общей позиции, а с позиции того, что мне удалось заметить. And again, not from the generally accepted point of view, but from the point of view of my observations. Итак, почему гиперкомплексные числа? So, why hypercomplex numbers? Ну, вообще, гиперкомплексные числа издавна, со времен Гамильтона. Actually, hypercomplex numbers for a long time, since Hamilton times. Окутаны налетом сектантства и мистики. They have been covered with some kind of mystic things. Have been connected with mystic things and sectant-like trends.
сектантство, да. And have got this sectant-like flavor to them. Ну, секта в религии, понимаете, да? Yeah, religious. Вы помните, наверное, как в начале 20 века. You remember, of course, that at the beginning, in the beginning of the 20th century, хорошие математики с раздражением говорили про этих сторонников кватернеров. Good mathematicians spoke irritably about those people who support quaternions. И главные претензии были, что это очень много надежд. And the most important, the most severe complaints were connected with очень много надежд. That there is too much hope. Очень много обещаний. Too many promises. Довольно немного результатов. Not quite as many results as we would desire. И очень резкая реакция на тех людей, которые отвечают. And a very tough reaction to people которые говорят то, что я только что сказал. Who support this. Тем не менее, я, прочитав книгу, Nevertheless, having read the book, великую книгу Кантера, the great book by Cantor, гиперкомплексные числа, hypercomplex numbers, заболел тоже болезнью. I got really sick with the same disease. Кантор Солодовник. Ну да. Вот это учебник мы назвали великой книгой. Solodovnikov's book, you called it a great book. Surprising. Это вдохновенный учебник. This is an inspiration book. Да, который мне лично кажется поэмой. Which I consider to be like a poem. Я с тех пор, как и многие люди, заболел. Since then, I got really sick with it. I got addicted to it. И я понимаю идеологию гиперкомплексного подхода, идущую от Ганника, например, вот так. And I understand the hypercomplex ideology like this. Я говорил в предыдущем своем докладе на FERT. In my previous presentation at PIRT, I spoke about. Я говорил о том, что современная физика потеряла реальность. Has lost reality, touch with reality. Дело в том, что физика вплоть до последней четверти 20 века physics up to the last quarter of the 20th century развивалась снизу вверх. Had been developing from downwards upwards. Но этот путь оказался непроходимым в квантовой гравитации. But this path proved to be impossible for gravitation. И в какой-то момент сторонники суперструн совершили прыжок. And at some moment, the supporters, сторонники чего? Теории суперструн совершили прыжок. The supporters of superstring theory made a great leap. Прыжок заключался в том, что the leap was about что пространство и время перестало рассматриваться как фундаментальная вещь. About the fact that space-time has ceased to be seen as a fundamental thing. И теперь пространство и время надо из чего-то вывести. And now space-time should be derived from something. Это довольно естественная мысль в квантовой гравитации. This is quite a natural idea in quantum gravitation. Которая привела к тому, что пространство и время начали выводить из математики. Which led scientists to deriving space-time from mathematics. Потому что не было глубоких идей, на основе которых because there were no great ideas on the basis of which на основе которых можно было прийти к ясной концепции пространства и времени. They could arrive at a clear concept of space-time. Был из бутылки выпущен джин. We have released this gin from the bottle. И если фундаментальные вопросы физики пытаются вывести из математики, and if fundamental questions of physics, if there are attempts to derive fundamental concepts of physics from mathematics, то возникает очевидная проблема. There appear an obvious problem. Математика описывает все возможные миры. Mathematics describes all possible worlds. Физика должна описывать тот единственный мир, который существует. And physics should describe the world, the only world which is existent. Он может быть многообразным. It may be varied. Но идея, что существует неопределенное количество
миров, никак не связанных между собой. But the idea that there exists a large number of worlds which are not connected with each other, with one another. Ровно столько, сколько существует разных математик. For as long as as there are great number of different types of mathematics. Мне кажется, неудовлетворительно с философской точки зрения. It is not quite satisfactory from the point of view of philosophy. Я демонстрировал это с помощью парадокса Анны Карениной. I demonstrated it using the paradox of Anna Karenina. Мы очень много знаем об Анне Карениной. We know a lot about Anna Karenina. С кем она была? Who she went out Что with. она думала, какой у нее был характер. What she thought about and what kind of character she had. Но есть одна проблема. But there is a problem. Анна Каренина никогда не существовала. Anna Karenina never existed. Напротив, о реальных девушках, женщинах 19 века мы не знаем ничего. On the contrary, we don't know anything, absolutely nothing, about the real characters, real girls and women of the past. В математике нет существования. In mathematics, existence does not exist. Кант говорил, что не существует такого набора признаков, According to Kant, there is no a set of features, a set of properties, исходя из которых можно решить вопрос, существует ли этот объект. which could lead us to the understanding whether this object exists in reality, Который удовлетворяет этим признакам. which would satisfy these properties. И есть некая мечта, There is some kind of dream что там в математике, где есть исключительность, that in mathematics, in those fields or directions of mathematics, where we can speak about exclusiveness, где есть уникальные свойства, которых нет у других похожих, where there are unique characteristics which lack in которых нет у других аналогичных in построений, other analogous representations. там это отблеск того, о чем был Променит. It is a reflection of something that Promenade said about. Который говорил, что истина одна, а вымысел многолик. Who said that we have one truth and we have many ideas about it, many myths. То есть идея вместо... It is multi-faced. То есть если математика – это отмычка, с помощью которой If a можно mathematic is a master key with the help of which открыть множество дверей, we could open very many doors, то нам нужен один ключ к одной двери. we need one key to one door. Вот. Соответственно, гиперкомплексная идеология, как мне кажется, Corresponding with hypercomplex ideology, it seems to me, это не проблема, это не идея геометризации физики, it is not an idea of geometrization of physics. а это программа алгебраизации физики. It is a program of algebraization of physics. В самом деле, когда мы говорим, что в основе физики лежит геометрия, In fact, when we say that the basis of physics is geometry, мы говорим, что универсальные свойства материи, we actually say that the universal properties of matter, структурные по своей сути, which are in essence structural, они не structure-based, зависят от модели, конкретной модели they do материи. not depend on a specific model. Мы переходим к большей жесткости в нашей теории. We go to somewhat more rigidity in our structure. We give it more rigidity. Но если мы говорим, что нас интересуют те геометрии, But if we say that we are interested in geometries которые связаны во-первых, связаны с алгебрами, which first are connected with algebras, во-вторых, связаны с алгебрами с некоторыми исключительными свойствами, and second, connected with algebras with some exceptional properties, мы добавляем еще больше жесткости. we add more rigidity to this. А жесткость – это на самом деле другая сторона идейной глубины. And rigidity or toughness is just the other side of deepness. Какой глубины? Идейной. All right. Ideology. Значит, Ideological deepness. значит, насколько я понимаю, As far as I understand, существует несколько обоснований геометрии. there are many substantiations of geometry. Несколько обоснований геометрии. There are several substantiations of geometry, or ways to substantiate rather geometry.
speaking about grammar rules. Вот It's my addition. есть путь прийти к геометрии через топологию. There is a path to geometry through or via topology. Ну, вводится там аксиома сепарабельности, например. The axiom of separability, for example, is introduced. Используются бесконечно маленькие области. Infinitesimal areas or realms or domains are used. Используются точки. Points or locuses are used. Но в квантовой гравитации But in quantum gravitation, это не операционально. it is not operator-based, operational. Потому что невозможно в квантовой механике осуществить процедуру, которая бы работала с сколь угодно малой областью пространства. Because it is not possible to implement procedures in quantum mechanics which would work with infinitesimal quantities. Я хотел бы напомнить тезис Бора. I would like to remind you the Bohr's thesis. Что некорректен вопрос, который Statement. некорректен вопрос, который не может быть превращен в экспериментальную ситуацию. In which he said that it is not appropriate to pose a question which cannot be supported by experiments. Поэтому топология кажется очень общим подходом. That is why topology seems to be a very general approach. Но когда мы переходим к реальному миру, But when we go to the real world, этот подход, как мне кажется, this approach, it seems to me, сужает поле зрения. Narrows down our point of view, field of view. И вот мне кажется, например, что в некоммутативной геометрии, For example, it seems to me that in non-commutative geometry, это как раз одна из попыток выйти на геометрию non-commutative geometry is just one of the attempts через другую траекторию. To use a different trajectory. Ну, есть подход через It's kind of way out. Есть подход через векторные пространства. There is an approach using vector spaces. Но здесь это подход довольно естественный. And this approach is quite natural. Но приходится структуры сюда привносить руками дополнительно что-то еще. But we have to do something by hand. В идеале хотелось бы задать всю необходимую структурность изначально. Ideally, we would wish to assign all the structural considerations from the very start. Поэтому невольно начинаешь покупать книги, в названии которых есть слово алгебра. That is why unwillingly you start buying or purchasing books in which they have the words, in the title of which you can see the word algebra. Если мы стартуем, начиная с алгебры, If we start with algebra, то приходится переосмыслить все понятия. then you have to reconsider all the notions. Например, вместо вопроса возникает вопрос, что есть точка. For example, there is a question, what a point is. А точнее, в какой степени корректно говорить и... Or rather, to which extent it is appropriate to speak, legitimate to speak. В какой степени корректно говорить о точке и когда возможно говорить о точке. To speak about a point or when it is possible to speak about a point. Что вообще есть геометрия? What geometry is in general. Или лучше скажем, что играет роль моста между алгеброй и геометрией? What plays the part of a bridge between algebra and geometry? Ну, понятно, что при этом возникает интерес к автоморфизмам. It is clear that interest arises to automorphisms. Ну, то есть это достаточно понятно. It is sufficiently clear. Значит, еще очевидный момент. Another obvious thing. Интересна исключительная алгебра. Which is connected with exceptional algebra. Да, интересна именно исключительная алгебра. Which is interesting to exceptional algebra. Но исключительности октав явно не хватает для описания реального But мира. octaves exceptionality is something that lacks. Значит, мы должны искать исключительность за пределами теоремы Фробениуса. So we have to seek this exceptionality beyond the theorem of Frobenius. То есть мы ищем ту жесткость, которая So we are looking for the rigidity which should должна лежать в более широкой области, чем кватернионы и октавы. which should belong to a wider realm than quaternions and octaves.
Ну и, соответственно, один из очевидных способов выйти это Correspondingly, one of the ways out это рассматривать нормы выше квадратичных. is to consider the norms which would be of higher order than quadratic. Ну, то есть, то, что мне интересно, это похоже на подход Хестенеса. What is interesting to me is something which is similar to the approach of Heston's, которого я не читал, whose books unfortunately I haven't read. Которого мне подробно сказал Владимир Васильевич. And Vladimir told me about it in detail. Но отличие от Хестенеса в том, что алгебры, And the difference from Hessler's ideas is that которые мне интересны, неассоциативны, his algebras are non-associative и обладают нормой выше квадратичной. and possess the norm which is larger than quadratic. Ну, конечно, правильно говорить о псевдонорме, потому что она, It is more appropriate to speak about pseudo norms. потому что тут есть и делитель нуля, это понятно. Because we have got the zero divisor and so on. Вообще, теперь я перехожу к более такой содержательной части. Now I'll go to a more informative part. И здесь вот я поделюсь некоторыми наблюдениями. Here I will share some observations with you. По моим наблюдениям, вообще нормы выше квадратичной это According to my observations, all the norms which are higher than quadratic это типичная ситуация для гиперкомплексных алгебр. It's a typical situation for Для гиперкомплексных алгебр. Hypercomplex algebras. Я должен сделать оговорку, что под гиперкомплексными алгебрами I should make a reservation that using the term hypercomplex algebras, будут пониматься полупростые, I will understand semi-simple, унитальные алгебры, unitile or unitary algebras, unitile algebras, над полем характеристики ноль. no? Над полем характеристики ноль. Which are over the field characteristics of zero. Есть вдохновляющая работа There is an inspiring paper by нашего украинского коллеги our Дмитрия Ukrainian colleague Коваленко, Dmitry Kovalenko, который, кажется, показал путь, как можно работать who seems to have shown the way how to work with с неполупростыми алгебрами, non-semi-simple algebras, используя как раз нормы. using norms. Да, это очень интересная работа, она будет завтра рассказана. This is an interesting paper, and it will be a feature of tomorrow's meeting. Но физики интуитивно не любят неполупростые алгебры. By intuition, physicists do not like non-semi-simple algebras. Значит, если мы говорим о неассоциативных алгебрах, You would speak about non-associative algebras, ну, составные. or composite. Да. Если мы говорим о неассоциативных алгебрах, You would speak about non-associative algebras. то возникает фундаментальный вопрос, как There is a fundamental с ними question, можно вообще связать нормы. how we can connect them with the norm. В случае ассоциативных или альтернативных алгебр In case of associative or alternative algebras, существует теорема Гамильтона-Керри. Ну, there is the theorem of Hamilton-Kelly. Каждый элемент алгебры может быть записан в виде, ну там, от каждого элемента алгебры может быть взят полином, равный We нулю. can take a polynomial which would be equal to 0 from each element, from each component of the algebra. И в этом полиноме как раз и содержится норма. And this polynomial will contain the norm. Но очевидно, что такой подход как минимум требует моноассоциативности. It is obvious that this approach requires non-associativeness. Но требует моноассоциативности, да? Mono-associative approach. Вообще говоря, есть много интересных алгебр, которые не моноассоциативны. Generally speaking, there are many algebras which are not mono-associative. Я подхожу примерно так. I approach to this like this. Мне Approach this. не со стороны формулы, а со стороны алгоритма. Not from the point of view of composite forms, but from the point of view of composite algorithms. Допустим, у нас дана алгебра, Suppose we have an algebra, и мы можем найти универсальный алгоритм, and we can find a universal algorithm, который, будучи примененный к каждому произвольному элементу алгебры, which as applied to any arbitrary element of the algebra, дает
ну, вещественное или комплексное число, то есть дает вот gives a real or complex number. то есть то поле, над которым определена алгебра. The field in which this algebra had been defined. Если существует такой универсальный алгоритм, значит, я думаю, что мы имеем право говорить, что над этой алгеброй задана норма или псевдонорма. If there is such a universal algorithm, it is appropriate to speak about. При этом наблюдение таковое. Оказывается, что observation is like this. It turns out that если алгебры не альтернативны, if algebras are non-alternative, то типичная ситуация, the typical situation, когда одной алгебре соответствует несколько норм, the typical situation of algebra having several corresponding norms, и напротив одной норме может соответствовать несколько. And on the contrary, one norm can be assigned each algebra. И это тоже некая тонкость, которая, This is kind of intricate thing, которая вообще говоря представляет собой трудность. Which is quite difficult. И возникает вопрос, когда существует такой алгоритм? And the question is, when does this algorithm exist? И вот здесь я обнаружил, что And here I have discovered that он очевидно, понятно, образом существует для квадратичных норм. That it obviously exists and it is clear for quadratic forms. И он существует and it exists тоже довольно простым образом in a simple way для нормы равной 4. For the norm which is equal to 4. И у меня есть очень сильные аргументы, and I have got some very strong arguments in favor что для норм выше 4 in favor of the fact that for norms which are higher than 4, в общем случае даже для ассоциативных алгебр, in general case, even for associative algebras, такого алгоритма не существует. Such an algorithm is not, does not exist. И на мой взгляд это хорошо. And in my opinion, it is good. Потому что мы нашли некое ограничение за пределами теоремы Фробениуса. Because we have found some kind of restriction beyond the theorem of Frobenius. Возникает ощущение, что требование, что норма должна быть не выше 4. And there is a feeling that the norm should be larger than 4. Отделяет алгебры, условно говоря, хорошие от не очень хороших. And this is something that singles out, differentiates between good algebra and not so good algebras. Здесь маленькая ремарка в сторону. There is a slight remark which is not connected with the subject. Есть очень хороший форум при библиотеке Мехмата МГУ. The library of mathematical department of Lomonosov University has got a forum. На котором можно задать вопрос, и если повезет, найти соавтора. Where you could ask your question and you could find a co-author there. Я задал два вопроса. I asked them two questions. Первый вопрос был довольно, на мой взгляд, очевидный. The first question was quite obvious, it seems to me. Существует универсальный алгоритм There is a universal algorithm проверки тождеств над вещественными или комплексными числами. Of testing identities over над полем вещественных или комплексных чисел. The fields of real and complex numbers. Он проходится в школе и называется метод приведения подобных. It is studied at school and it is called the method of comparison of identities. Thank you. Я спросил, существует ли универсальный алгоритм проверки кватернионных тождеств. And I asked whether there is a universal algorithm of testing universal identities. Или эта задача алгоритмически неразрешима. Or maybe this task is not cannot be solved geometrically. Геометрически. Алгоритмически неразрешима. Not solvable. Unsolvable. Cannot be solved. By universal algorithm. Unsolvable, not solvable. Математики на это ответили, что Mathematicians said that это непонятная формулировка. It is not a clear statement. It should be reformulated. Возникло очень длинное утверждение про Т-идеалы в П-И алгебрах. Long consideration about T-ideals in каких алгебрах? P-I algebras. И в конце они мне сообщили, что они не знают ответа на этот вопрос. Но мой второй вопрос был вот по поводу, когда детерминант матрицы порядка выше 4, ранга выше 4,
which is equal to or larger than 4. Larger than 4. Larger than 4. Да, larger than 4. Когда детерминант таких матриц можно выразить в виде произведений. When can the determinant of these matrices be expressed as a product of линейных образов linear images исходной матрицы? Of the initial original matrix? Было очень много просмотров, 500. There were a lot of visitors to this particular site. И ни одного ответа. And no answer. Да. Но вот по моим наблюдениям это очень похоже на теорию, которую развивал Абель. And I think it is very similar to the theory that Abel developed. И там вот это ограничение выше 4, мне кажется, очень похоже на эту ситуацию. Там есть аргумент в пользу этого предположения. And the restriction, which states that it should be larger than 4, is quite appropriate. Ну вот похоже на теорию Абеля. It is very similar to Abel's theory. Ну, твоя идея. Okay, similar. Да. Еще один момент. Значит, another thing. Ну, если у нас на алгебре заданы нормы, if we have norms assigned in our assigned in our algebra, мы имеем движение. We have a motion. Но нас интересует, конечно, не только движение, но скорее автоморфизмы. But we are not so much interested in the motion as we are in automorphism. Ну, тривиальный пример. A trivial example. В ассоциативных алгебрах, in associative algebras, значит, такое движение, если если U и V имеют единичную норму, if they have unity norms, понятно, что если мы хотим говорить о геометрии, it's clear if we want to speak about geometry, то есть о том, что картина мира не должна зависеть от выбора угла зрения, that is that the picture of the world should not depend on the of the choice of the angle of view. Нас интересует автоморфизм. We are interested in automorphism. И, соответственно, вместо двух копий алгебры, and so instead of two copies of algebras, без единицы, здесь возникает одна копия. There is only one. There is one copy here. То есть, ну, понятно, что в ассоциативных алгебрах автоморфизмы, ну, как бы наследуют структуру алгебры. It's clear that automorphisms they inherit the structure of the algebra. Ну, в неассоциативных это совсем не так. In non-associative algebras, it's not the case. Но любопытный момент, что если мы требуем инвариантность нормы, if we want some invariance to the norm, то размерность группы движений в 2 раза больше, чем, ну, если не считать единицу, конечно. Then the dimensionality of the group of velocities, извините, в 2 раза больше, чем размерность алгебры, twice as large as the dimensionality of the algebra. Если вычесть единицу. If we exclude, if we subtract the unity. Вот. И тогда возникает вопрос, если нас интересует более узкая вещь автоморфизмы, then a question arises. If we are interested in a more, so to speak, narrow case of automorphism, то требование инвариантности n нормы недостаточно. Then the requirement of non-variance of the form is not sufficient. Тогда что имеет смысл рассматривать как требование? Если... Then what should be considered as a requirement is if... Ну, пример подсказывают кватернионы. An example is given by quaternions. Там, вы все знаете, есть смешанное произведение. Everybody here knows that there are mixed products there. Который как раз является скаляром, но при этом инвариантно относительно автоморфизмов. Which are a scalar, but they are invariant in relation to automorphism. И как мне кажется, это говорит о том, что для геометрии, связанных с алгебрами, and it seems to me that for geometries which are connected with algebras, фундаментальное понятие является не длина, а объем. A fundamental property is not the length, but the volume. Но если мы рассматриваем объем, возникает очень большой интерес к системе. If we are speaking about the volume, a great interest arises in the system. К системе инволюции, заданных на алгебре. Of the involution which are assigned in the algebra. Следующий момент, который мне тоже кажется любопытным. And the next moment, which seems quite interesting to me, curious. Если мы рассматриваем не альтернативные алгебры, if we consider non-alternative algebras, то, конечно, нет мультипликативности нормы. Then of course, so the norm is not multiplicative. Yeah. Вот. И, естественно, тут же возникает проблема с автоморфизмами. Then a problem arises connected with automorphisms. Их просто непонятно, как вводить. It is not clear how to introduce them. Но But
В таких, если эти алгебры неассоциативны в какой-то разумной степени, if these algebras are non-associative algebras to a certain reasonable degree, то по моим наблюдениям в них существует поверхность, according to my observations, there is a surface in them на которой норма мультипликативна, on which the norm is multiplicative, и очень легко и естественно дать автоморфизмы. and it is very easy to find out Мы automorphisms. имеем аналог массовой поверхности We have the analog of mass или surface мембраны, если хотите. or membrane, И требование существования такой массовой поверхности, and the requirement of the existence of this kind of surface, то есть требование, чтобы алгебра не была слишком сильно неассоциативной, the requirement for the algebra not to be too non-associative, это еще одно ограничение. is another limitation. А я начал с того, что ограничение это хорошо. And I started with postulating that a limitation is good. То есть получается картина мира, которая промежуточная между картиной мира стандартной We have the picture of the world which is intermediate between a standard picture of the world, и с другой стороны картина мира, которая есть у Дмитрия Геннадьевича и and Григория Ивановича. on the other hand, something that Dmitry and Да, это их the картина мира. picture that Grigory and Dmitry suggested. У них изначально норма имеет степень выше 4. Initially they have the norm which is above 4. У них так, выше 2. Я Above 2, говорил, I'm sorry. Thank you. Выше 2, я говорил. Спасибо, Да, я да, говорил. ага. It was Вот. А a здесь, slip of the tongue. здесь норма на массовой поверхности квадратична, Here we have a norm on the massive surface which is quadratic. а где начинается вот области нестабильных процессов, And when instability process вот domain этих квантовых starts, флуктуаций, quantum fluctuations, там норма 4 порядка. then the norm is of the quadratic. Мне кажется, это degree. интересно. I think it is interesting. Все. That's all.